এটা ছিল আমার থিওরিটিক্যাল পার্ট কোয়েশ্চেন 1 থেকে 5 পর্যন্ত। এখন হচ্ছে did anyone else join in? তাহলে আমি আবার যেতাম। আচ্ছা আসেনি কেউ। কোয়েশ্চেন 6, কোয়েশ্চেন 6টা তোমরা যদি কারো কাছে নোট কপি এন্ড পেন থাকে আমার সাথে করতে পারো। The following table portrays Tony's total utility from consumption of Spider-Man comic books. He is an avid collector. The column for marginal utility has been left blank. আচ্ছা এখানে আগে টেবিলটা দেখি, দেওয়া কোয়ান্টিটি দেওয়া, নাম্বার অফ কমিক্স, টোটাল ইউটিলিটি দেওয়া, অ্যান্ড দিস কলাম ওয়াজ লেফট ব্ল্যাঙ্ক, এটা আমরা ফিল আপ করবো। ওকে, সো কি করতে বলেছে? দ্য কলাম ফর মার্জিনাল ইউটিলিটি হ্যাজ বিন লেফট ব্ল্যাঙ্ক, ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালুজ ফর মার্জিনাল ইউটিলিটি অ্যান্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ইন দ্য মার্জিনাল ইউটিলিটি কলাম। সো মার্জিনাল ইউটিলিটি হাউ ডু ক্যালকুলেট? এই যে সেকেন্ড যে টোটাল ইউটিলিটি, এটার থেকে ইনিশিয়াল টোটাল ইউটিলিটিটা মাইনাস করলে ইউ গেট দ্য মার্জিনাল ইউটিলিটি। সো 100 minus 0, then third total utility minus the total utility for the এই যে নাম্বার two comic books minus এই যে 100 এর যে টোটাল ইউটিলিটি, এটা করলে পাওয়া হচ্ছে 90, 190 minus 100. Similarly 270 minus 190 you get 80, 330 minus 270 you get 60, 380 minus 330 you get 50. So টেবিলটা দেখলাম কনস্ট্রাক্ট করার পরে যে the marginal utility keeps decreasing when you keep adding additional number of comic books. Okay, so first it was 100 when our number of comic book was 1, then আরেকটা addition করার পরে যখন number of comic books stand করলো 2 তে, আমাদের marginal utility decreased to 90. Similar way তে 80, then 60, then 50. So marginal utility decrease করে গেল. This is similar, this is কি বলে consistent with the law of diminishing marginal utility. এটা আমরা টেবিল দেখে বুঝে ফেললাম। So let's see question B তে কি বলছে? Does Sony experience the law of diminishing marginal utility from consuming Spider-Man comics? Explain your answer. So answer হবে Tony does experience the law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility কি বলে? Wait. Law of diminishing marginal utility বলে as consumption increases, the marginal utility derived from each additional unit declines. So আমরা টেবিল থেকে দেখলাম যে টনি যত নাম্বার অফ বুকস এর অ্যাডিশনাল ইউনিট অ্যাড করতে লাগলো তখন তার মার্জিনাল ইউটিলিটি ডিক্রিজ করতে লাগলো। So this is Tony does experience the law of diminishing marginal utility in his consumption of Spider-Man comic books. The figures in the marginal utility column of the table decrease from 100 to 50 from the first comic book through the fifth one. So that was question 6. এখানে জাস্ট মার্জিনাল ইউটিলিটিটা আমরা বের করা শিখলাম, শিখেছি, এখানে প্র্যাকটিস করলাম। Question 7. Jacob is a Lego mania, but he also likes super guns. The table below shows Jacob's total utility and marginal utility from Legos and super guns. আমাদের দুটো information দেওয়া, one is total utility, the other one is marginal utility. Suppose the price of Legos is $5 per set and the price of a super gun is $8 per set. So we have been also given the information about prices of Legos and super guns. Compute the marginal utility to price ratio MU divided by P for Legos and super guns and enter the values in the table. So in question 6 we found out only the marginal utility from the total utility. For question 7 we have been asked to find out the marginal utility to price ratio. How do you do that? You divide marginal utility with the given price of the good. So এখানে let's see the table first. এখানে quantities of Legos দেওয়া, total utility from Legos দেওয়া, and then marginal utility from Legos দেওয়া. Okay, and question এ আলাদা করে it has been stated that price of Legos per set is $5. So you just divide the marginal utility with the given price. So 20. First set 20 divided by 5, it is 4. 17 divided by 5 is 3.4. 13 divided by 5. প্রাইসটা কিন্তু মানে given, এটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না। So individual marginal utility-টা divided by 5 হবে। So 13 divided by 5 is 2.6. 10 divided by 5, 2. 5 divided by 1, 5. So এখানেও দেখতে পাচ্ছ marginal utility ডিক্রিজ করেছিল। What the hell did I do? আচ্ছা এই যে মার্জিনাল ইউটিলিটি ডিক্রিজ করেছিল যখন ওর কনজাম্পশন 1 ইউনিট করে ইনক্রিজ করলো ফর লেগোস, অ্যান্ড এখানে দেখতে পাচ্ছি মার্জিনাল ইউটিলিটি টু প্রাইস রেশিওটা ডিক্রিজ করলো ফর লেগোস।
সিমিলার ওয়েতে আমরা সুপার গানসের জন্য কম্পিউট করব mu ডিভাইডেড বাই p। আমাদের এখানে দ্য প্রাইস ফর সুপার গান ইজ গিভেন অ্যাজ $8। সো আমরা 50 ডিভাইডেড বাই 8 করব 6.3, 25 ডিভাইডেড বাই 8 3.1, 15 divided by 8 1.9, 10 divided by 8 1.3, and 2 divided by 8 0.3. সুপার গানসের জন্য মার্জিনাল ইউটিলিটি যে কলামটা দেখতে পাচ্ছ, the values decreased through যখন সুপার গানস 1 ছিল তখন থেকে 5th সুপার গানস পর্যন্ত, and price marginal utility to price ratio decrease করেছে. So that's that. For question আপু 7, আমাদের টোটাল ইউটিলিটিটা অলওয়েজ দেওয়া থাকবে, ঠিক না? জি, টোটাল ইউটিলিটি ওকে সবসময় দেওয়া থাকবে। এখান থেকে ওকে একটা ওকে। কোয়েশ্চেন করতে পারে যে আমাকে মার্জিনাল হচ্ছে ইউটিলিটি বের করো। জি, হ্যাঁ হ্যাঁ। আর আরেকটা বলতে ওকে পারে যে থ্যাংক ইউ। এমইউ ডিভাইডেড বাই পি বের করবা। ওকে, আর এখান থেকে জি জি। পরে আরেকটা কোয়েশ্চেন করতে পারে যে ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাইজিং চয়েস কোনটা, ওইটা বের করো। সো ওইরকম কোয়েশ্চেন তো তোমাদেরকে স্যার টিউটোরিয়ালে সলভ করে দিয়েছে। সো আই ডিডন্ট create another question like that. So this was question 7. Let's move on to question 8. Jan's marginal utility from strawberries is 200 and his marginal utility from cream is 100. Jan spends all of his budget. Budget money, income, okay? The price of strawberries is $5 per pound and the price of cream is $5 per pint. To maximize his utility, what should Jan do? এখানে অপশনস গুলো দেওয়া, আমরা অপশনস পরে দেখব। আগে আমরা কি করব? We will first note down the information that has been provided in the question. কি দেওয়া? Marginal utility of strawberry is 200 and price of strawberry is $5 per pound. And marginal utility of cream is 100 and price of cream is $5 per pint. এই ইনফরমেশনটা দিয়ে আমরা কি বের করতে পারবো? মার্জিনাল ইউটিলিটি টু প্রাইস রেশিও, যেটাকে আমরা এইভাবে লিখবো যে মার্জিনাল ইউটিলিটি পার ডলার স্পেন্ড ফর স্ট্রবেরি। ওকে, এটা হচ্ছে তোমার ওই যে mu by p. This is the same thing, okay? Wordingটা এভাবে করে লিখলে it looks more fancy and your teacher will know that you understand what you're doing. So mu by p টা বের করবা for strawberries. So আমাদের values কি কি দেওয়া ছিল? 200 for utility, marginal utility, and price ছিল 5. So you get 40. Second কি করতে হবে? We find the same thing but for cream. So here marginal utility of cream is 100 and price of cream is $5 per pint. Divide করব, you get 20. এখন কি করব? Let's compare. দেখলাম যে marginal utility per dollar spent for strawberry is greater than the marginal utility per dollar spent for cream. Wait, এটা তো cream হবে. Wait a second. আচ্ছা, so so this value is greater than this one. Therefore, Jan should buy less cream and more strawberries because তোমার marginal utility per dollar spent for strawberry is greater than marginal utility per dollar spent for cream. So Jan should buy less cream and more strawberries. A question ta clear? This is similar to what you solved in the tutorial. So না বুঝলে বলতে পারো। হ্যাঁ আপু ক্লিয়ার। Okay. So let's move on to question 9. Jamie currently consumes 4 units of tomatoes and 7 units of bread each week. The price of tomatoes is $2 per unit, while the price of bread is $1 per unit. Jamie's marginal unit from the last unit of tomatoes he consumes each week is 10 units, while his marginal utility from the last unit of bread he consumes each week is 6 units. What should Jamie do? এটা আগের মতো কোয়েশ্চেন। কি করতে হবে? আগে আমাদের ইনফরমেশন গুলো নোট করতে হবে, দেন আমাদের মার্জিনাল ইউটিলিটি টু প্রাইস রেশিওটা বের করতে হবে ফর বোথ অফ দ্য গুডস, দেন ওই মার্জিনাল ইউটিলিটি টু প্রাইস